Descubra a historia emocionante de un milho de vidas transformadas em 30 dias você ene with tilde o vai accreditor, João sempre foi lutador. Aos 35 anos, ele ergueu meio as dificuldades de uma vida na periferia de São Paulo. Desde pequeno, aprendeu a importância do trabalho duro, sua oficina estava sempre abarrotada, mas mal cobria as contas do fim do mês. Com Maria, sua esposa, uma professora que se desdobra para cuidar dos dois filhos, a vida não era fácil, mas era transitada na força do amor e na união familiar. Contudo, o peso de desigualdade social apertava seu coração a cada dia. O estupim de sua jornada veio quando a escola do bairro, onde seus filhos cresciam, anuncia o fechamento. Numa reunião lotada de pais ansiosos, ele sentiu atenção no ar como fio presta se romper. Isso não pode acontecer, pensou. Com o apoio de outros, começou a lutar por recursos, uma batalha que todos sentiam como necessária. Mas, em meio a o fervor de luta, uma tragédia puxou o tapete de seus sonhos. A oficina de Carlos, amigo querido e confidente, incendia-se chamas vorazes, levando consigo neo o espaço de trabalho, mas a esperança de muitos. O tom sombrio de situação incumbiu João com dilema que despedicava sua alma. O que fazer com o esquema de corrupção que sempre mantive sua comunidade à margem do progresso? Ele sentia a pressão. O medo pulsava suas veias como tambor acelerado. A voz de sua me ecoava sua mente, a união faz a força. Agora, mais do que nunca, ele sabia que precisava de coragem. As crianças precisavam de futuro e a comunidade precisava de justiça, precisando de uma luz, ele se reuniu com Maria e uma velha tia. Eles falavam sobre esperança, sobre a força que vinham encontrando sua união. Com isso, João decidiu agir. Vamos nos mobilizar, disse ele, a agitação nascendo dentro dele como calor abrasador. E assim, ele começou a reunir pais, vizinhos, jovens, todos lutando por bem maior, formando movimento vibrante que refletia a dignidade e a esperança que ansiavam da conexão entre as pessoas crescia, como assim cada faz uma peça crucial mosaico colorido. As conversas nas calcadas, os abracos apertados, o compromisso renovado. Era algo palpitante. Mas a pressão de enfrentar a verdade era assustadora. Sabia que isso poderia desestabilizar a única rede de afeto ao seu redor. Antes de continuar, eu preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, isso realmente me ajuda a alcançar mais pessoas serios, faz toda a diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar, chego o dia crucial. João, agora à frente da luta comunitária, enfrenta os líderes locais uma reunião caia de tensão. Dos líderes lhe lançou ultimato, você luta por nos ou pela sua oficina? O coração de João disparou. Ele alhu ao redor, viu a união que se formava e sentiu frio na barriga. O que escolher? Ficar no caminho seguro ou se arriscar por justiça. Era uma encruzilhada, e sabia que sua decisão mudaria tudo. E com isso, deixo uma pergunta se formar seus pensamentos, a união conseguiria vencer os fantasmas do passado e transformar o futuro? João respirou fundo, sentindo o peso de decisão seus ombros.
A sala estava caia de alheres ansiosos e susurros nervosos. Ele nota sus vizinhos, aqueles que lutavam ao seu lado, memórias de futuro melhor parando entre eles como uma fumica sutil. A questionao era apenas sobre sua oficina, era sobre a vida daquelas crianças, sobre o que o próximo dia traria. A unio faz a força, repetiu seus pensamentos, como mantra. Ele lembrou-se de como, desde pequeno, sempre luta com cada gota de suor, como se o mundo estivesse contra ele. E agora, ao invés de se retrair, tinha que se abrir para a possibilidade de que, juntos, poderiam criar uma mudança real. A voz do líder ainda ecoava sua mente, desafiadora, quase provocativa. O que ele faria? Eu não estou apenas lutando por mim, como João, sua voz mais firme do que nunca. Estou lutando por todos nós. Nossos filhos merecem uma escola. Futuro. É hora de parar de dizer outros decidiram por nossa comunidade. Seu coração pulsava, e ele viu o impacto de suas palavras nos rostos ao redor. Algumas pessoas começaram a assentir, outras sussurram animadamente entre os líderes presentes pareciam surpresos, mas não estavam prontos para dar seu breco a torcer. Deles se levanto e cruzo os brecos, alhando com destem. Você acha que sua bravura vai mudar algo? Tudo está decidido. E se você insistir nessa luta, pode perder mais do que imagina. Aquelas palavras cortaram João como uma faca. Ele não sabia se estava preparado para perder a oficina, o único lugar que sempre conheceu como seu lar. As lembranças de suas risadas, as tardes de trabalho duro com Carlos passaram pela sua mente, mas também pensou nas crianças correndo ao redor da escola. A tensão aumentava na sala. Ele encarou o líder alhos nos olhos, tentando encontrar coragem meio a tempestade de emoções. O que veio mais? Nossos sonhos ou o nosso medo? Estamos aqui, juntos, unidos por propósito. Vamos descobrir o que podemos conquistar. As palavras de João ressoavam, ecoando nas almas presente. As mais começaram a levantar-se, uns aplaudindo. Ele percebeu amigo, João Carlos, com lágrimas nos olhos. E emoco estava tomando conta. Era como se uma corrente invisível os unisse, sentimento de que juntos poderiam quebrar as barreiras, mesmo que fossem passadas, com o coração pulsando enquanto olhava para suas crianças nas fotografias. João teve impulso. Precisamos nos organizar. Vamos manifestar. Vamos gritar por nossos direitos. As palmas começaram a ecoar pela sala. Grito de unio subia, hino de resistência, aquelas palavras, aquelas voces juntos, davam poder ao seu movimento. Mas ele sabia que a luta extensiva estava apenas começando. O que o aguardava eram dias difíceis, manobras políticas e, possivelmente, a ira de quem tinha interesse em manter o status quo, depois da reunião, João voltou para casa estado de nervosismo. Maria esperava por ele, e quando ele entrou, ela percebeu que algo havia mudado. O que aconteceu? Você está diferente. Disse ela, seus olhos brilhando de preocupação. Estamos na luta agora, amor. Temos que nos preparar. Não será fácil, mas sei que conseguiremos. Ele declara, sentindo uma onda de esperança e medo ao mesmo tempo. João, você está pronto para o que vem pela frente? O que teremos que enfrentar? Pergunta Maria, sua expresso forte, mas hesitante naquele momento, a incerteza para no ar, enquanto João ponderava suas decisões.
O futuro pericia nebuloso, mas uma voz interna gridava que a mudança era neo apenas necessária, mas inevitable. Ele queria mais do que lutar, ele desejava vencer. E esta vitória neo seria apenas dele, mas de todos, agora. João estava preparado para descobrir onde sua coragem poderia levá-lo, mas será que ele conseguiria resistir a tempestade que estava para vir? Na manhã seguinte, os raios de sol filtravam-se pelas janelas de madeira da oficina, iluminando a poeira no ar. João acordou mais cedo que o habitual. Estava preocupado, mas a energia de reunião ainda pulsava dentro dele, como uma bateria recarregada. Tomou seu café com pressa, seu coração batendo como tambor, ansioso por se reunir com os outros. Eles precisavam começar a planejar a manifestação. Maria, sempre perceptiva, notou a intensidade no olhar do marido. Você realmente acha que isso vai funcionar, João? Perguntou pouco hesitante. Ele sorriu, sua confiança começava a brotar lentamente. Se neo tentarmos, nunca saberemos. Esses sonhos só podem se tornar realidade se lutarmos por eles. Ao chegar no centro comunitário, João encontrou alguns vizinhos já reunidos. Ele sentia misto de ansiedade e esperança. A sala estava cheia de rostos determinados, com expressos que refletiam desejo coletivo de mudar as coisas. Ele subiu no pequeno palco improvisado e olhou para cada deles. Aquila era sua gente, estava disposto a fazer tudo por eles. Essa é a nossa hora. Temos que fazer valer nossos direitos. Precisamos nos unir, espalhar essa idea, fazer os outros ouvirem nossa voz. João falava com paiseo, suas mãos gesticulando fervorosamente. Outros começaram se junta a ele no palco, cada compartilhando suas próprias histórias, suas dores e frustrações. Era como se cada palavra falada ali estivesse construindo uma ponte entre eles, elo forte de solidariedade, enquanto isso, do lado de fora, grupo de jovens se aproximava, atraído pelo barulho. Eram crianças e adolescentes, curiosos, com olhares mistos de admiração e desconfiança. João percebeu que eles eram o futuro que tanto almejava proteger. Ele os convidou a entrar, e alguns hesitaram, mas logo passaram a fazer parte do grupo. Uma menina, talvez neo mais que 10 anos, levantou a mão. O senhor vai nos ajudar a ter uma escola de verdade? Perguntou, seus olhos brilhando de esperança. A pergunta atingiu Caio, e João neo conseguiu conter as lágrimas. Sim, meu amor. Estamos aqui para isso. Para garantir que todas as crianças tenham oportunidades, como você. A reação da Assembleia foi instantânea. Todos se sentiram tocados. A conexão se intensificou, e surgiram promessas de apoio, cada oferecendo esforços e habilidades troca de chance de futuro melhor. Os dias seguintes eram uma lafada de ar fresco para a comunidade. Havia reuniões, planejamento de cartazes, ensaios sobre como falar com a imprensa. A energia estava lá, mas João sentia peso crescente seu coração. A pressão aumentava, e, embora houvesse união, ele não conseguia escapar de pensamento persistente, e se isso não funcionar? Naquele dia, ao voltar para casa, João olhou para o sul, uma paleta de cores laranja e rosa se espalhando ao seu redor. As crianças brincavam na rua, riso contagiante ecoava. E por eles que lutamos, murmurou, sentindo turbilhão de emoções. Na mesa do jantar, Maria serviu uma sopa fumegante. Enquanto comíamos, João se sentiu pouco mais em paz. Vamos conseguir, amor. Vou dar o meu melhor e sei que todos estão comigo. Mas ao mesmo tempo,
uma ponte ada de dúvida se incrustava sua mente. O que aconteceria se tudo neo descerto, naquela noite, antes de dormir, ele sentiu a beira da calma. De olhos fechados, pensou nas crianças, nos rostos dos vizinhos nos momentos de riso e dor. Ele sabia que a luta era necessária, mas o que ele ainda não entendia era o que o longe poderia chegar a se deixar levar pela força da coletividade. E quando finalmente se deitou, a pergunta ecoava sua cabeça: será que essa nova força seria suficiente para enfrentar o que estava por vir? O dia de manifestação se aproximava e com ele, a possibilidade de novo caminho, ou de grande fracasso. O que realmente estava jogo? A semana passou como sopro, e finalmente chegou o dia de manifestação. O sol nasceu radiante, como símbolo de renovação. João acorda cedo, sentindo uma mistura de adrenalina e nervosismo. Mal conseguiu tomar café. Ele vestiu uma camiseta com a frase "Unidos pela mudança" e olhou-se no espelho. Era mais do que uma roupa, era grito de esperança no centro comunitário, as pessoas começaram a chegar. O clima era de expectativa. João via rostos conhecidos, mas também estranhos. O grupo tinha crescido, e isso o encheu de orgulho. Maria estava ao seu lado, segurando uma placa que havia feito, nossos filhos merecem futuro melhor. O olhar dela era firme, caia de fé. Vamos fazer barulho, amor. João disse, segurando a mão dela. O aperto da mão dela transmitia força, e a certeza de que não estávamos sozinhos, como o sol brilhando, a praca cômico se encher. Pessoas se reuniam, entoando cancos e gritando palavras de ordem. Era uma onda de energia vibrante. João percebeu que havia algo mágico naquele momento. Cada ali estava carregando pouco de esperança do outro da primeira pessoa a falar foi Adriana, uma professora da escola local. Sua voz doce reverbera entre a multidão. Nós não podemos permitir que a educação continue sendo privilégio. Essa é a nossa luta. As palmas se levantaram como uma onda, ecoando aproveito. O coração de João acelerou. Ele sentia a conexão, o poder que nascia daquela união. Maria se virou para ele, seus olhos brilhantes. Oh, amor! As crianças estão ali. Ele virou a cabeça e viu a menina da semana passada, de mãos dadas com seus amigos, todos olhando com admiração para o que acontecia. Elas estão vendo tudo isso, João. O futuro delas está se formando agora. Quando foi a vez de João se dirigir ao público, sentiu a pressão crescer. Ele subiu ao palco improvisado, seu estômago embolhava, mas a força dos rostos na multidão o encorajava. Respirou fundo e cômico. Estamos aqui hoje porque acreditamos na nossa comunidade. Estamos aqui por nossos filhos. E, juntos, vamos exigir futuro melhor. As vozes começaram a se unir, e ele sentiu a energia pulsando. A cada palavra, a cada grito, as inseguranças foram sendo deixadas de lado. Ele deixou que a paisão fluísse, e então reconheceu que sua dúvida não precisava ter poder sobre ele. Aquela voz coletiva era mais forte do que qualquer obstáculo, mas, de repente, o clima cômico a mudar. Grupo de pessoas vestidas de maneira uniforme se aproximou, e João sentiu frio na barriga. Ele não sabia se eram aliados ou adversários. A tensão explode no ar, e o murmúrio geral se transforma em sussurros inquietos. Quebra-cabeças de incerteza começaram a se formar na mente do líder de manifestação. Quem são eles? Ele se questiona,
enquanto Maria olhava ao redor, paralisada. O que poderiam querer? Esteriam ali para apoiar, ou para desestabilizar tudo pelo que lutavam? Uma pergunta pareva entre eles. Medo palpável pareva. Estamos prontos para enfrentar o que vem pela frente? No fundo, no íntimo de João, ele percebeu que esta luta apenas começava, e a verdadeira prova estava prestes a acontecer. Se ele não se preparasse, as sombras do temor poderiam ofuscar os sonhos que estavam sendo construídos. E assim, enquanto o grupo desconhecido se aproximava, a atmosfera se tornava cada vez mais carregada de expectativa e incertezas. O que realmente estava prestes a acontecer? Como seria o próximo passo dessa jornada por Justica? João sentiu seu coração disparar enquanto o grupo se aproximava. Eram quatro no total, todos com camisetas com emblema que ele não reconhecia. O murmúrio de multidão se intensificou, transformando a esperança em algo mais sombrio. Ele olhou para Maria, que agora tinha os lábios entreabertos, a preocupação estampada em seu rosto. O que poderia acontecer? Os desconhecidos pararam a poucos passos, e o líder do grupo, homem alto com olhar determinado, tomou a frente. Estamos aqui para dialogar. Ele disse, a voz retumbante subindo acima da agitação. Vimos em paz, mas também para trazer aviso. O movimento que vocês iniciaram não será aceito sem resistência. As palavras dele cortaram o ar, como vendaval. João olhou para os rostos em sua volta. Muitos expressavam confuso, outros, temor. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão, e João sentiu seu estômago revirar. Era verdade que a mudança frequentemente encontrava resistência, mas isso era choque tão imediato. Que resistência? Estamos lutando por educação, por futuro melhor. João gritou, sem pensar duas vezes. Conhecia o peso das suas palavras, mas naquele momento, a adrenalina falou mais alto. Ele não ia deixar que o medo o calasse. E isso é precisamente o que nos preocupa, o homem respondeu, seu tom carregado de destem. Os verdadeiros interesses não querem esse tipo de mudança. Vocês são apenas peões em jogo muito maior. A multidão ficou em silêncio, absorvendo sua declaração. Maria tocou o braço de João, seus olhos sugerindo cuidado. Ele podia sentir a tensão crescendo ao redor, mas não podia recuar agora. Aquelas palavras fizeram eco em sua mente. O que ele realmente sabia sobre os fios que movimentavam tudo isso, decidido a não se deixar intimidar, João olhou para a multidão e viu as crianças. Alguns olhavam diretamente para ele, completamente absorvidos na situação, como se esperassem por respostas. Ele tinha que ser forte. Por elas, por todos. A luta é nossa. Ninguém pode ditar o que podemos ou não fazer. Sua voz ecoou, e, como uma onda, a multidão começou a responder. O poder de união se fez ouvir, e uma onda de gritos e aplausos se ergueu, quebrando o gelo de tensão. Os homens uniformizados pareciam surpresos com a resiliência da comunidade. João sentiu uma nova energia, a força que vinha de cada grito, cada rosto determinado. Maria estava ao seu lado, os olhos brilhando de coragem. O grupo resistiu, refletindo sobre o que estava em jogo. A energia havia mudado, a união era mais forte. Mas a pergunta ainda persistia, onde serão capazes de ir? O líder do grupo adversário hesitou. O clima na praça começava a revirar de novo. Haveria confronto? João sentiu a adrenalina subir,
E o Cairo de transformacao estava no ar ele neo podia dixer que o medo temas conta, tinham que avanear no fundo, todos sabiam que este auto apenas comicava. O que aconteceria a seguir? Traíam a coragem necessária para enfrentar neo apenas o grupo desconhecido, mas também o que isso representava suas vidas? Grito e de multidão, e todos viram seus olhares para o palco, onde novo elo entre eles estava prestes a ser forjado. E o que parecia, a verdadeira batalha estava apenas começando. A tensão na praça era palpável. João sentiu seu coração acelerar, sintonia perfeita com o pulsar da multidão. Cada grito parecia ressoar dentro dele. Ele olhou para Maria. Ela estava lá, firme, mas havia brilho de incerteza seus olhos. O que faria agora? O que cada deles faria a seguir? O líder dos desconhecidos, percebendo a reação da multidão, decidiu se aproximar passo, o olhar desafiador. Vocês acham que podem mudar algo aqui? Acham que tem alguma chance contra o poder verdadeiro? Sua voz passada foi golpe no entusiasmo que emergia da comunidade, João respirou fundo. Se neo tivermos coragem, então falharemos. A verdadeira força está na união. Ele tentou transmitir confiança, mas a dúvida comicava a assombrá-lo. Ele estivesse errado? Toda essa luta faz mvo, jovem de primeira fila, rapaz de cabelo cacheado, grito, nos neo vamos desistir. Temos sonhos e direitos. Neo somos pios, somos pessoas. Aquelas palavras inflamaram a multidão novamente. O corpo de João vibrava com o clamor da esperança renovada. Ele olhou ao redor e via rostos conhecidos, rostos que ele amava e respeitava. Era uma luta por todos eles, pela educação, por futuro que as crianças poderiam sonhar sem medo, mas o grupo adversário neo parecia impressionado. O líder franziu a testa, sua expressou se endurecendo. Se vocês insistiram, neo vai haver paz. Ocorram represalias. Vocês estão brincando com fogo. Os murmúrios resumirão todas as emoções. O medo dancava nos rostos, mas havia também brilho de determinação. Maria segurou a mão de João, seus dedos frios, mas seu olhar seguro. João, ela disse murmúrio quase inaudible, eles neo estão mentindo? Essa luta for mais perigosa do que pensamos? O coração de João disparou novamente ao ouvir suas palavras. Ela fazia perguntas que ele temia. Então, precisamos ser ainda mais unidos, ele respondeu, tentando esconder sua própria insegurança. Precisamos mostrar que somos mais do que mero número. Neo podemos dizer que o medo nos domine. Silencio passado pero no ar os olhos de todos estavam fixos sonhando, esperando por uma resposta, uma reação. O líder adversário cômico se afastar, mas João neo poderia dizer isso acontecer. Se perdermos? O que conta é que tentemos. O que conta é a lembrança de que lutamos. Murmúrio crescente cômico a surgir novamente entre a multidão. João sentiu uma onda de energia e coragem. Eles podem nos amicar, mas juntos somos mais fortes. Nesse instante, estalo. Dos homens do grupo desconhecido fez, gesto, sinal. As pessoas ao redor de João trocaram olhares, e pânico sutil cômico a se instalar. O que isso significava? A caminho e o fogo de luta estavam à beira de precipício. O que aconteceria se aquilo se tornasse uma batalha física? O líder adversário estreito os olhos,
avaliando a situação. Ele sabia que o jogo estava mudando. O que seria a troca de palavras poderia rapidamente se transformar em uma troca de golpes dado o tempo parecia parado. O futuro à frente era incerto e a dúvida pairava. João sabia que o destino deles estava nas suas mãos, mas seria suficiente? Prepara-me, João gritou. Estamos juntos nessa, não importa o que aconteça. Nesse momento, outra voz se ergueu da multidão, mais forte, estamos prontos. E a resposta ecoou por toda a praça. Mas a pergunta ainda parava no ar, quem seria o verdadeiro vencedor nessa luta? O estilo na praça foi o sinal que todos estavam temendo. Uma onda de inquietação percorreu o rosto da multidão. João olhou para Maria, buscando aquele olhar firme que sempre o acalmava, mas viu uma sombra de medo. O líder dos desconhecidos fez gesto brusco e movimento coordenado. Seus homens começaram a se posicionar. O que vamos fazer? Perguntou senhor ao lado de João, sua voz tremula. A tensão era palpável e as palavras pareciam ecoar no vazio daquela manhã tensa. Lutamos, João respondeu, sua voz mais decidida do que se sentia. Se recuarmos agora, batamos retirada, o que mostrará ao mundo que tudo isso foi veio. O que todos nos queremos não pode ser mudado pelo medo. Ainda assim, o medo calava-se no ar como uma névoa espessa, e muitos olhares se desviaram, como se a dúvida de João tivesse se espalhado. Algumas pessoas começaram a se afastar lentamente, buscando a segurança da multidão à margem. E ele precisava agir. Não dixam que a incerteza os venca. Estamos aqui por motivo. Por nossas famílias. Por nossas crianças por futuro diferente. Sua voz ecoava, e para sua surpresa, algumas pessoas começaram a gritar, se manifestar. Foi quando estrando surgiu. Uma pedra atingiu uma das mesas de madeira mal colocadas na praça, lancando estilhacos pelo ar, grito irrompiu entre as pessoas, e o caos cômico. A multidão se dividiu em grupos pequenos, uns corroídos pelo medo, outros irrompendo com bravura. João olhou para o lado e viu Maria agarrando-se a poste, buscando apoio. Maria, venha. E ele chamou. Mas mesmo em meio à agitação, ela hesitou. João, as palavras dela se perderam no grito ensurdecido de alguém que pediu ajuda. O coração dele apertou. A necessidade de protegê-la tomava conta dele. E ele se moveu a ela, segurando sua mão. Não vamos desistir. Juntos, não temos medo. Disse ele, sentindo que a determinação crescia, como uma chama que precisa de combustível. Ao mesmo tempo, a briga já havia começado. Pequeno grupo de manifestantes encarou os adversários, voces se elevando. João pôde ver soco, e depois outro, quando a tensão murmurou a parte mais sombria da natureza humana. Devam parar. Isso não é o que queremos. João gritou, mas a luta se intensificava. O medo e a raiva misturavam-se, e ele queria fazer algo que unisse as pessoas, mas o que? Então, uma ideia surgiu. Se o amor e a união eram a força maior, talvez fosse melhor tentar ser a voz de paz. Escutam. Alam ao seu redor, vejam o que estamos fazendo. Precisamos de paz, de união. Não somos inimigos. Mas o tumulto continuava, os rostos distantes aparecendo em meio a confuso, e a dúvida parava como nevoeiro denso. E ele veio amigo seu escapar, e ele foi incapaz de impedir. Param.
A palavra sai do fundo de sua alma, e João viu aqueles que se agrupavam ao seu redor como uma hesitar, mesmo que por breve instante e se eles se unissem? E se a força de união fosse capaz de parar a luta? E ele tinha que tentar. Por favor, chega mais perto. Vamos mostrar a eles que somos mais do que gritos e socos. E ele sentiu que o tempo estava escutando. A batalha entre o amor e a raiva se desenrolava aos seus pés, e tudo que ele podia fazer era lutar contra essa corrente. Poderia a esperança sobreviver a momento assim, enquanto isso, a confusão e a tensão aumentavam ao seu redor. A briga se estendia, e as pessoas se afastavam, assustada, além da linha invisível que separa a coragem do desespero. João se vai no centro daquela tempestade emocional, a respirar que ocorda, as mãos tremendo, mas uma pergunta crucial ecoava sua mente, quem realmente venceria naquela batalha final? A palavra, paz, para no ar como sussurro meio a gritos. João sentiu seu coração acelerado. O entusiasmo comunicava a resor ao seu redor, mas ainda havia muito medo. Ele cerrou os punhos, observando como alguns olhares hesitantes se voltavam para ele. Era pequeno sinal, mas esperançoso. Para agora. Olhem para quem está ao seu lado. Ele continua, sua voz caia de emoco. Estão lutando contra vocês mesmos. Neo dixam que a raiva tome conta. Precisamos de união, precisamos ser a mudança que desejamos. Homem na multidão, com alho roxo e a camisa rasgada, alho para ele. A raiva estava visível seu rosto, mas havia uma dúvida. Você acha que isso vai resolver? Depois de tudo o que já foi perdido? João respirou fundo. Ele pensou sua família, cada história que estava ali naquela praça. O que ele diria? Eu acredito que o amor é mais forte que a raiva. Não podemos continuar assim. Se nos lutarmos contra o outro, quem realmente vence? O silencio se espelhou por instante. Algumas pessoas, que antes lutavam com todas as forças, começaram a olhar para os lados, como se finalmente se vissem. A briga se transforma emperros e olhares desconfiados, como se seus rivais também começam a reavaliar, Maria finalmente se soltou do posto. Com os olhos brilhando de determinação, ela se aproximou de João. Vamos, amor. Precisamos mostrar que há caminho melhor. Ela pegou a mão dele, e ele sentiu que ela estava com ele, com todos eles. De repente, do outro lado da praça, grupo de manifestantes que enfrentava o grupo dos adversários começou a hesitar. João percebeu que outros estavam fazendo o mesmo. A esperança ressurgia nas expressos tensão. A tensão dava lugar a sentimento de comunhão. Estamos todos na mesma luta. Este não é o nosso caminho. Grita uma mulher com a bandeira punho. Devemos lutar juntos. Não contra nós mesmos. As palavras dela ecoaram, como chamado unificador, e uma onda de assentimento cômico a circular pela multidão. João sentiu que algo estava mudando. Ele viu mais e mais pessoas se unindo, levantando as mãos, mas não como gesto de combate, e sim como apelo à paz da briga ainda rangia como fio prestes a se romper, mas ele sabia que o momento estava se transformando. Ele olhou nos olhos de Maria, seus olhares se entrelacando a esperança se tornando luz entre eles. Venom. Vamos todos juntos, empereu de amor. Ele gritou, sua voz agora firme e clara,
e quando comico a andar dirico ao tumulto, e licencio a energia de multidão atrás dele, cada passo assim tornando manifesto de solidariedade. Enquanto eles avançavam, João comico a dançar, movimento de protesto, alegre e rebelde. E, para sua surpresa, algumas pessoas começaram a acompanhá-lo, suas vozes marcando o ritmo de uma nova batalha, a batalha pela união. Isso é o que somos. João exclamou. Esse é o nosso poder. Juntos, somos mais fortes. A praça, que antes vibrava chaos, agora era palco de uma nova canção palmas, voces, coro vibrante de união. Mas, enquanto olhava ao seu redor, uma figura emergiu da multidão, alguém que ele nunca esperava ver novamente. Seu coração disparou. Seria sinal de que a mudança que todos desejavam estava cada vez mais próxima. A próxima etapa desse movimento poderia levá-los a algo maior do que qualquer deles imaginou. Que transformação aguardava sua jornada? João parou de dançar, o coração na garganta. A figura que surgira na multidão era conhecida, mas ao mesmo tempo quase inacreditável. Era Carlos, seu amigo de infância, aquele que havia se afastado há anos por conta dos conflitos que assolavam a comunidade. Os alheres de reconhecimento e surpresa pairaram no ar, misturados a música e a esperança que começava a florescer. Carlos. Ele gritou, emperando se através da multidão, as palmas e voces torno dele tornaram se som distante. Assim que chego mais perto, veio as cicatrizes do passado que ainda desenhavam o rosto de seu amigo, mas suas olhos havia uma braça que neo se apagou a determinação de fazer parte da mudança. João, eu não sabia que você estaria aqui. Carlos disse, quase sussurrou, a emoco apertando sua voz. Eu estava perdido, achando que não havia mais como voltar. João segurou os ombros do amigo, sentindo a conexão de nós que eles compartilham. Carlos, é exatamente isso que estamos tentando mudar. Estamos todos juntos nessa. Olhe ao redor, veja a força que temos, veja como a paz pode surgir de união. Ao ouvir isso, Carlos olhou novamente para a multidão, agora florescendo da esperança. Ele viu pessoas se unindo, escuchando as diferenças que tanto os separaram. Alguns ainda estavam hesitantes, mas a maioria já vibrava ao ritmo desta nova canção que ecoava na praça. Movimento real estava tomando forma, e ele não poderia ficar de fora. Mas e aqueles que ainda estão presos à raiva? E se isso tudo acabar nada? Carlos questiona, ainda inseguro, João respirou fundo, fazendo uma pausa que parecia se prolongar. Ele então aponta para uma mulher na multidão que abarcava jovem, ambos sorrisos e lágrimas misturadas. Eles também estão aqui, lutando. Cada de nós tem sua história e cada história é importante. Juntos, podemos construir algo que ultrapassa qualquer barreira. Como a convicção nas palavras de João, algo acende dentro de Carlos. Ele sentiu seu próprio coração vibrar no mesmo ritmo da multidão. A raiva que ele carregara durante tanto tempo começou a dissipar. O que antes parecia impossível agora parecia palpável. Então vamos lá. Vamos parar de lado a lado. Somos todos irmãos e irmãs nessa luta. Carlos gritou, sua voz se unindo ao coro. Ele podia sentir a energia pulsando ao redor, a vida que despertava nas pessoas o pânico estava sendo rapidamente substituído por uma alegria renovada. João sorriu, vendo o amigo se junta à dança, a luta pela união. Outros já seguiam o exemplo, dançando, pulando, verdadeiro mosaico de pessoas que,
a pesar de suas historias difíciles, decidium que agora era hora de escrever novo capítulo, mas, no fundo, mesmo diante dessa onda de amor unio, uma dúvida ainda sussurrava na mente de João. O que aconteceria quando o sol se pusesse e a realidade voltasse a dominar suas vidas? Após recém-encontrada aguentaria a passeio? Isso é só o caminho, pensou ele. Agora precisamos garantir que isso dure. A noite se aproximava, e a tranquilidade havia se instalado por instants, mas a luta por mudança ainda estava longe de terminar. O que mais os aguardava nessa transformação que já começara a ecoar tão forte dentro deles? Assim que a música pulsou mais forte, João percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A noite caiu sobre a comunidade, e as luzes de praca brilhavam como estrelas nas memórias que se construíam. A energia de unio pulsava como coração acelerado, uma sinfonia de vozes que entoavam chamado por mudança. João sentia a força crescente dentro de si, calor que antes parecia apenas sonho. Agora, aquele sonho tomava forma, e ele sabia que não tinha como voltar atrás. Carlos havia se reapresentado, e a alegria de reencontrar o amigo havia despertado algo profundo nele. Naquele momento, a raiva que outrora os separara se dissipava como neblina sob o sol. A música continuava a tocar, e as pessoas dançavam, não apenas celebração, mas como ato de resistência. Elas estavam ali, unidas, não só por desejo de mudança, mas também pela necessidade de se redescobrirem meio ao caos. Vamos acabar com esse ciclo de medo e raiva, pensou João, reunindo coragem para tomar a palavra mais uma vez. Ele subiu ao palco, e enquanto os olhares se voltavam para ele, o tempo parecia parar. A multidão se acalmou, restaurando a fé que havia se perdido. Estamos aqui para nos unir, para lutar com amor. Hoje, uma nova história comica. Neo dixamos que a corrupção e o medo nos digam quem devemos ser. As palmas ecoaram, e aos palcos, o murmúrio da multidão transforma-se gritos de apoio. Era grito pela liberdade, pelo futuro que eles desejavam e mereciam. João enxergava rostos conhecidos e desconhecidos, todos tão diferentes, mas todos carregando o mesmo desejo ardente por mudança, uma meia se aproximou, seus olhos mojados de emoco. Meu filho merece uma escola. Minha filha precisa de futuro. E logo outras voces acompanharam. E a nossa força será a educação. Coro de exigências se formou, cada uma mais poderosa do que a anterior. Logo, o som de própria luta tornou-se uma melodia, mantra lírico de esperança, mas a noite ainda tinha desafios a propor. Depois da animação, silencio para no ar João viu os rostos hesitação, a dúvida voltando a espreitar. Eram as notas sombrias do passado que amicavam surgir. Ele precisava manter los unidos, a chama acessa. A natural temor, ele disse, com a voz tranquila. Mas se alharmos uns nos outros, veremos que somos mais fortes juntos. Pensam nas nossas crianças. Elas são o motivo pelo qual lutamos. Se recuarmos agora, o que será delas? As palavras de João reverberaram como eco de verdade. As pessoas começaram a se abraçar, o medo transformando-se coragem. Ele via o amor sendo reavivado ali, e a força dela se tornava concreta. Era como se a comunidade estivesse acordando de longo pesadelo, e agora as voces se elevavam unísono. Unidos, somos invencíveis. Naquele momento, João sentiu uma onda de gratidão. A conexão entre todos era palpável,
o impacto emocional era forte como, soco no estimego. Ele nunca tivera algo tão intenso, tão verdadeiro. Era o que sempre sonhara, mas nunca havia acreditado que poderia ser real. Os rostos aoscu redder expressivam esperança. As mãos se levantavam, e mesmo aqueles que haviam hesitado antes agora se uniam, formando único corpo pulsante sob o seu estrelado. João ganhou coragem. Ele precisava protegê-los, manter essa unidade que havia sido formada com tanto esforço. Queremos ser ouvidos. Vamos nos organizar. Vamos nos unir movimento que agora por toda a cidade. A multidão gritou, os olhos brilhando, e a voz de cada deles se tornava selo de compromisso, assim, nasceu uma nova era para aqueles que ali estavam. Não era apenas sobre lutar contra a corrupção que os oprimia, mas também sobre reivindicar direito que sempre deveria ter sido deles, o direito a educação, o amor e o respeito. Eles eram mais do que peões jogo. Eles eram protagonistas da própria história, e a realidade que antes parecia hostil agora revelava-se como vasto campo de possibilidades. E assim, a transformação não era apenas coletiva, mas pessoal. João sentiu que havia se tornado novo homem, sua determinação inabalável. A olhar para Maria, que estava radiante ao seu lado, e ele percebeu que não era apenas a luta pelo futuro das crianças, mas uma luta que os unia, fortalecia os laços familiares e criava uma nova dinâmica comunitária. As luzes de praca brilhavam intensamente, refletindo a riqueza daquela conexão renovada. Havia amor no ar, e pela primeira vez, a adversidade parecia uma oportunidade de crescimento. Juntos, como família e comunidade, eles iriam seguir em frente. João ergueu os braços, gesto que simbolizava a totalidade de vitória. Vamos juntos. Essa é a nossa hora. A transformação já começou, e o melhor ainda está por vir. Naquela noite, enquanto a música ecoava e a dança se espalhava, novo futuro se delineiva no horizonte. A jornada estava apenas começando, mas agora, eles estavam prontos para o que viesse a seguir. E você, que parte dessa transformação será? Essa é a hora de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias de superação e união. Deixe like nesse vídeo, isso alimenta o algoritmo e ajuda mais pessoas a se conectarem. Comente abaixo suas emoções sobre essa virada da história e compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam viver essa transformação. Não espere segundo a mês. Vamos nos unir, juntos somos mais fortes.